Durante o IBM Tech Exchange 2025, maior evento global da IBM voltado à inovação tecnológica, André Grecchi, superintendente de arquitetura, infraestrutura e integrações da AXA, compartilhou sua experiência mais uma vez sobre os desafios e aprendizado em projetos de integração corporativa, exposições de API e automação inteligente com o IBM webMethods. O case apresentado por Grecchi já foi destaque no CAB da IBM de Nova York, São Paulo, aqui em Orlando e em breve Porto Alegre, onde iremos demonstrar o impacto real das soluções da IBM na transformação digital de grandes empresas do setor de seguros e financeiro. A seguir, confira a entrevista exclusiva, onde Grecchi fala um pouco dos bastidores, desafios e insights sobre os futuros das integrações de APIs inteligentes. Grecchi, nos seus painéis no Tech Exchange 2025 aqui em Orlando, você abordou diversos desafios de integrações corporativas, né? E como o webMethods dele pôde ajudar, né? E quais foram os maiores aprendizados nesse processo e que recomendações você deixaria às empresas que estão iniciando sua jornada de transformação digital? Giba, eu sempre falo que pessoas é o centro de tudo, né? Nesse caso de uso, inclusive, que a gente apresentou, o foco principal são as pessoas e como elas possibilitaram a gente ter uma governança dentro da AXA que possibilite a gente ser cada vez mais ágil nas entregas, com nível de qualidade maior, com a capacidade de mensurar o que essas entregas têm trazido de benefício para o negócio e como é que a gente melhora a vida da companhia no sentido de resultados, como é que a gente acelera toda essa transformação e sem essa célula, sem as pessoas, nada disso seria possível. Greg, seu caso de sucesso, que já foi demonstrado no CAB da IBM de Nova York, em São Paulo, aqui em Orlando, demonstra um alto nível de maturidade em automações e integrações. Quais os resultados concretos essa iniciativa trouxe para os negócios? Né? Quais os próximos passos que podemos esperar dessa evolução? Além, obviamente, como você mencionou, das apresentações que a gente faz e o impacto que isso causa dentro da comunidade, da comunidade de webMethods e que usa essa solução de integração, acho que o impacto para o negócio é quando de fato a gente na ponta consegue entregar uma API em tempo recorde ou reutilizar uma integração que porventura traga, por exemplo, mais prêmio para a companhia ou qualquer outro autosserviço. Então, eu acho que a gente tem dentro da AXA lá sempre esse foco muito preocupado em como é que a gente faz algo que tenha um impacto na ponta, como é que a gente quantifica isso e como é que a gente tem uma sequência de ações que evoluem cada vez mais, não só as coisas novas, mas as coisas que também já estão em operação. Então, quando eu olho dentro desse ecossistema como um todo, essa troca de experiência com outras companhias nesses eventos, a capacidade nossa de expor os casos de sucessos da AXA, isso acaba criando um senso de comunidade, uma troca de ideias que no final do dia retroalimenta, né, o nosso time do CoEi de integração e possibilita a gente ser muito mais assertivo e mais ágil, trazendo valor para a companhia de forma acelerada. Então, acho que é um pouco disso. Legal. E aproveitando, dia 23 de outubro, teremos em Porto Alegre. Faz um convite para a comunidade lá e Pô, queria deixar o convite aqui para todo o pessoal de Porto Alegre. Eu acho que vai ser um evento muito legal, muito bacana. É sempre uma troca de experiência de muito valor. Eu acho que sair um pouco também da dinâmica ali do dia a dia tem um pouco disso, né? De ver novas companhias, ver novos cenários, ou enxergar novas oportunidades e trocar ideia. Então, não percam essa oportunidade, vão lá, estarei lá participando e à disposição para contribuir mais uma vez para esse evento de sucesso. valeu. Valeu. Type of solution as well. Here I bring some dashboards, how you control the KPIs and how you provide the very good in the agility response for our third partners. Just to show you, this is the numbers until August. So until now we have almost 20 millions of transactions with a very successful rate on our platform. I will talk about these histories. The purpose of this presentation is share with you the successful use case in Brazil
And most of these numbers coming from this use case because after a few years of implementation of the web methods, we decided to implement a center of excellence and put everybody together, the technical guys, the architecture guys, and I want to share with you how you move and how you change the perception of the quality of the platform on AXA Brazil. Just to give you more information for you, here we have only the APIs. The other slide is about the transactions, but here we have the APIs. Again, web methods is possible to connect everything in different kinds of integration. So this one is only for APIs. It's important to mention here. We started the operation only with the webMethods platform, and after a few years, we decided to acquire the API management from Software AG as well, and from IBM nowadays. Then, because of that, we have a huge roadmap of migration, the APIs and the integration for the new platform, and the numbers are different. Alright, so this is a very good slide because this is one of the analytics and monitor capacity provided by the API management from IBM. So this is coming with the solution, so it's easier to implement your monitoring on analytics. So this is the team that make things happen. Gilberto is here. He's the leader of the Salva de palmas pro Giba. This is the main behind of the idea in the implementation, in the structure, in the CoEi. So we have 8 other people. They are in Brazil, but I used to say that it's not because I'm talking about that, but I used to say that's the best team in terms of web methods in Brazil. And we have information about that because we have partners that work with the other clients and the other companies that have web methods, and they say that for us. So it's a very proud to be these people with us working and supporting the business of AXA in Brazil. The success of large integration programs depends not only technology, but also on culture and partnerships involved. How do you view the role of collaboration between PSW Digital and IBM in consolidation this hyper-automation journey? It is important to mention it. The PSW is a local partner in Brazil. I show you the people, but not everybody is an employee from AXA. We use third partners to support us to bring agility at some time. And the PSW is very specialized in web methods, long time. So it's important. It's very important it has this kind of partnership, a good partnership, because sometimes again, like the partners, many people will to making business with AXA. You have to select the right one to support us with knowledge and with experience to help accelerate the things and bring value for the business. So it's very important to count with some partnerships like PSW, not only for web methods and IBM products, but for other ones. It's a trusted relationship. Thank you. Maybe from Marwan, first, congrats for the case. But we'll be quick. You just said so for the journey right now, the next step is connect everything. What do you think it's during the journey right now what you're going to do? It's accelerated the capacity of integration with different technologies, and looking for the AXA at this moment is migrate all the legacy integrations for the new model that you have defined on this journey. So we already have some legacy
APIs that's outside of the processes and the architectural standard. So you have a roadmap to migrate it to adequate everything is a new model. So I think this is the specific point that we are looking for at this moment. I'm sorry for bothering you more questions. No problem. Could you share with us some experiences in terms of high availability of the solution in all this journey? If you really tested that, if there is. It's a very good point, because at the beginning, again, we start the implementation, make the installation, put everything to work, but not in the best way. So we used to have many problems of availability, because there are some common components, and it depends a lot of infrastructure, so storage, networking, connections. So it's very sensibility, because a lot of transactions, more than 14 millions of transactions. So if you have some outage of some parts of this component, some layer, impacts directly the transaction. So you have invested a lot in terms of infrastructure to put in more components, to change some technologies. For example, the cluster technology that you have to use it on the messaging queue. At the beginning it was not a good, on a single point of fail. Nowadays, it's a more sophisticated technology, many servers to scale when needed. So we try to look specifically for all the parts, because as ever service bus, there are many components, many kind of queue, batching, and so on. You try to have a specific analysis for each component and develop a new solution to bring more robustness for the entire model. Nowadays, what you are looking for is how we could migrate from the traditional environment for the new one for microservices, just to try to get it better. Thanks. All right. A lot of questions, huh? Okay. So thank you again, guys. Thank you again to come here and in this time. I know last day, first time. So, but very proud to share a little the AXA Brazil history for you. And thank you.